Let me take you to the coast now, where more than 3,000 residents of Mkilo Village, that's in Mariakani, that's Kwale County, are demanding compensation from the China Road and Bridge Corporation constructing the standard gauge railway and the national government due to health risks resulting from the construction of SGR. Those living near the construction site claim that the dust emitted from the construction of the standard gauge railway has cost them economically and health-wise, with children being the most affected. Sirika na vumbi sana tena sana, tani ajabu vumbi, na mpaka sasa vumbi halijaisha. Hivi juzi na ntia nchi kuja kusafisha taka 500 kutoa vumbi, makochi yamekuwa ndarandara, zombo ndani zote ndarandara kwa vumbi. Hata saa hii kifua changu kimeharibika na kohoa usiku, niko hivi lakini usiku silali kwa sababu ya kukohoa na hiyo vumbi naipata mchana. They now want the China Road and Bridge Corporation company constructing SGR and the national government to compensate them for the damages. Tumeshawaita mara nyingi sana, tushaketi na wao na tukawaeleza matatizo yetu, lakini once mumezungumza wao, tumeketi tumejadiliana matatizo yetu, wanafanya siku hiyo tu, siku ya pili hawawezi kufanya. They say their houses have cracks all over due to the vibration caused by heavy trucks used during the construction of railway, and that the 12,000 they were given is not enough to fix their problems. Safi Godana, NTV.